Hello students. So now we are moving to particle in a box. It is the most simplest quantum mechanical system that every beginner should learn. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ what all are the different parameters that we need to know, what are the different parameters that we have to fix in order to study the details of a system. First is the wave function of a system. We have to find what is the wave function, and this wave function is to be determined from the Schrodinger equation of the system. And before fixing the Schrodinger equation, we need to develop the potential of the system, a potential in which that system is situated, or the potential that is governing that system, that is to be fixed first. And ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ജനറൽ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ജനറൽ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ദ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ്. സോ ഏതൊരു ജനറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഏത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലാണോ അത് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഏത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആ സിസ്റ്റത്തെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ദെൻ ബൈ ഡിഫൈനിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് എ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോമും ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോമും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സോൾവ് ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. വൈൽ സോൾവിങ് ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ദറ്റ്. ദെൻ യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ allowed energies and interpret its meaning. So allowed energies മാത്രമല്ല, allowed momentum states, position of the particle or position of the system, everything can be determined by the use of operators on the wave function. This wave function is obtained as solving as a solution of Schrodinger equation. Okay, so these all are the different steps that to be followed for solving a particular quantum mechanical system, in particular particle in a box. So what is particle in a box? ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഇൻ എ ബോക്സ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടെർമിനോളജിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ബോക്സാണ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ബോൾ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ എ കോർട്ട്. അതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്. അതായത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ റാക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ബോൾ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോൾ. ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം? ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ബട്ട് the box that we are studying here is a quantum mechanical thing. It is not a rigid box. It may not be a box that we consider in the physical sense, but it may be a potential, a particle which is trapped in a potential. We can call it as a particle in a box. So അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദർ ഇസ് നോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ബോൾ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബോൾ. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരു റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ബോളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 0 to L ഹിയർ,
ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി. ദെൻ ബിയോണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ദർ ആർ ദർ ഇസ് എൻ ഏരിയ വിച്ച് കനോട്ട് ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരിക്കലും കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഏരിയകളാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിക്കകത്താണ് ഈ ബോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് വാളുകളിലും തട്ടിയിട്ട് ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഈ കോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോളും പെർഫെക്റ്റാണ് ഷേപ്പിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ബൗൺസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ കേസാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സോ വെൻ യു കം ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കേസ്, വെൻ യു കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് case of in quantum mechanics, you can consider a particle which is confined along the x-axis between the points x equal to 0 and x equal to L, and you can see that here I have shown a diagram in which this is the diagram that you have to consider. അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് you can see that height of the potential well is actually u. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോക്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോക്സിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ്. എനർജി ഓഫ് ദറ്റ് ബോക്സ് ഈസ് യു ആൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് ദർ വിത്തിൻ ദിസ് ബോക്സ്, 0ക്കും എല്ലിനും ഇടയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ഇ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് യു. സോ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ എനർജിയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാപ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ബോക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ യു എനർജി ഹൈറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു ഹൈറ്റുള്ള ആ ഒരു ബോക്സിനകത്ത്, യു എനർജി ഉള്ളൊരു ബോക്സിന് ആ എനർജി അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് അതിനേക്കാൾ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബട്ട് ഹിയർ ദ കേസ് ഈസ് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ energy or the energy level of the box, that is u. Okay, so അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസ്. E is the total energy of the particle, u is the potential which is in which that particle is trapped, and that u is greater than E. Now another consideration is that inside the well, നമ്മളുടെ വെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, വെൽ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കിണറിനെയാണ് വെല്ലെന്ന് പറയുക. ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ്. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു വെല്ലാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കൊരു വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻസൈഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. അതിനകത്ത് അതിങ്ങനെ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇൻസൈഡ് ദ വെൽ, ആ ഇൻസൈഡ് റീജിയനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ദെൻ വിഡ്ത്ത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 0യിലേക്ക് കുറയ്ക്കും തോറും യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയി മാറും. ആ കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്ക്വയർ വെൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. എനിവേ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സിന് അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബോക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി high box, and the potential energy of this well is u. Potential energy is u and E is the energy of the particle. This energy of the particle cannot exceed the potential height of the potential. So that is the case. So now we can directly move to the problem. Particle is trapped in a one-dimensional box, and first property of the box is that it have infinite walls. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാളാണ് അതിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
So region 1, region 2 and region 3, that are the different regions related to the particle in a box problem. ഇതിൽ റീജിയൻ 1 എന്ന് പറയുന്നതും റീജിയൻ 3 എന്ന് പറയുന്നതും ബോക്സിന് പുറത്തുള്ള റീജിയൻസ് ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റീജിയൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. സോ ആൻഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനൈറ്റ് വാൾ, വാട്ട് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഇസ് ദാറ്റ് Vx, the value of the potential, is equal to infinity in region 1 and region 2, region 3. In region 1 and region 3, potential is infinitely high, and in region 2, that is the inside portion of the box, potential is 0. Okay, that is our consideration. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോളിന് ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം. So what is the time independent Schrodinger equation? Basically it gives the total energy, which is the sum of kinetic energy and potential energy. That will give you the total energy. ആ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി എന്തായി മാറുന്നത്, Schrodinger equation ആയി മാറുന്നത്, time independent Schrodinger equation that we have seen already. So I am going to write the kinetic energy operator and potential energy operator, and that is equal to E psi, that is the total energy operator. Finally what I am obtaining, it is the time independent Schrodinger equation, minus h cross square by 2m d square psi by dx square plus v of x psi equal to E. നമ്മൾ യു എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന നൊട്ടേഷൻ. യു ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദ നൊട്ടേഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടെ ഞാനത് വി എന്ന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. നൊട്ടേഷനിൽ ഞാനിവിടെ വി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0 എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വി എന്ന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് Schrodinger equation. നൗ ഇത് ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ആണ്. വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ Schrodinger equation ഫോർ അവർ സിസ്റ്റം. ഫോർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ്, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ്. ഇൻ റീജിയൻ 1 and region 3 it is infinity, but our consideration is restricted in the region 2 because we are considering particle in a box. So particle in a box has to be considered inside this box. So v of x is equal to 0. V of x is equal to 0 inside this box. So when v of x is equal to 0, you can apply it in this time independent Schrodinger equation. So when you apply in time independent Schrodinger equation, the potential energy part, that is here v of x, is to be equated to 0. So the equation will become minus h cross square by 2m d square psi by dx square is equal to E psi. So that is the general Schrodinger equation that is representing the particle trapped in a one-dimensional box. So now you have to, next step for approaching this problem is to apply boundary conditions. That is, boundary conditions means what happens to the wave function when it reaches x equal to 0 and x equal to L. By solving the given time independent Schrodinger equation, you will get the wave function of the system. And the wave function of the system, what is the change happening to the wave function of the system at the boundaries? That is, boundaries means x equal to 0 and x equal to L. These are the two boundaries of the particle in a box problem. So when x is equal to 0, what is happening to the wave function? And when x equal to L, what is happening to the wave function? That are the two things that we need to discuss in this case as the further step. So before applying the boundary conditions, what we need to do is set up Schrodinger equation for region 2 that I have written here as minus h cross square divided by 2m d square psi by dx square equal to E psi, because നമ്മൾ potential V is equal to 0 എന്ന് consider ചെയ്തു. Then that V equal to 0 is applied here and the equation turns to be minus h cross square by 2m d square psi by dx square equal to E psi. Now rearrange this equation and we will be getting, just multiply throughout with 2m by h cross square. So in the second step it is obtained as minus d square psi by dx square is equal to 2m by h cross square E psi, which is of the form of a general differential equation of the form d square psi by dx square equal to k square psi. So this differential equation is a well-known differential equation which assumes a solution of the form
which is in trigonometric form or exponential form. Okay, there is second order differential equation. This differential equation solution, you can represent it either as a exponential form or as a trigonometric form, that is a sin omega t or a sin kx plus omega t or a cos kx plus omega t, something like that. You can represent the equation like that because this is a general differential equation which have a solution of this form, exponential or cosine or sine forms. So you can take the solution. Psi is the variable of this differential equation. So psi is the solution of this differential equation. Hence I am going to write the solution as psi is equal to a sin kx plus b cos kx. So the exponential solution is splitted up into cosine and sine terms. So psi is equal to a sin kx plus b cos kx is the assumed solution of this differential equation. Now you have to find out what is the value of a and what is the value of b, because these two a and b are just constants that I have assigned to normalize this wave function. Because a wave function, if that wave function have to supply all the information regarding a particular system, it should be a well behaved wave function. So you all know what is the meaning of the term well behaved. A wave function is well behaved only when it is continuous, it is single valued, when its first derivative is continuous, its first derivative is single valued, and the last condition is it should be normalizable or it should be a normalized wave function. So നമ്മൾ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത്. Then by applying the boundary conditions, you can find the values of a and b. That is the next step that is to be adopted in the case of a particle in a box. So the steps that we have adopted is, you have identified the potential, you have set up the Schrodinger equation, you have solved the Schrodinger equation, then you got the wave function. Finally now in your hand there is the wave function, and wave function, in that wave function there are two constants a and b, and you have to find out what are the values of a and b. For that purpose we are going to apply boundary conditions. So applying boundary conditions, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു boundary conditions apply ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what will be the value of psi at x equal to 0 and what will be the value of psi at x equal to L. Apply these two conditions. So when you consider the figure, you can see that at x equal to 0 and x equal to L, the region 2 ends. Region 2 in the boundaries are x equal to 0 x equal to L. So x equal to 0 in പുറത്തേക്കും x equal to L ന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഒരിക്കലും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല. പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം റിജിഡ് വാൾസ് ആണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് വാൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ കനോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് വാൾസ്. So particle cannot exist outside this box. So as long as particle cannot exist outside the box, you cannot find wave function outside the box. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Wave function is 0 outside the box. That is x equal to 0 ഇപ്പുറത്തും x equal to L അപ്പുറത്തും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi equal to 0 at x equal to 0. Okay, so psi equal to 0 at x equal to 0 and psi equal to 0 at x equal to L. Okay, x equal to 0 ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയി മാറും, x equal to L ലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിട്ട് മാറും. So these two are the boundary conditions that we are going to apply, and applying these boundary conditions to this solution, നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് കയ്യിലുള്ളത്. So apply that. So psi is equal to 0 at x equal to 0. അപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ 0 കൊടുക്കുക, സൈന് 0 കൊടുക്കുക. So 0 is equal to a sin 0k plus b cos 0k. So definitely you know that sin 0 is 0. So when sin 0 is 0, this equation will become 0 equal to 0 plus b, or you can say that b is equal to 0. So now you have obtained what is the value of b in this equation. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സൊല്യൂഷനിൽ
ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ടേം ബി 0 ആയി പോയത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിൽ psi ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് you can apply it directly. Psi is equal to 0 at x equal to L. B already 0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. So 0 is equal to a sin k L. Instead of x you are applying L because x equal to L. So but a is not equal to 0. a കൂടി 0 ആണെങ്കിൽ wave function exist ചെയ്യില്ല because b is 0. So a cannot be equal to 0. So the only thing that is equal to 0 is sin k L. a into sin k L equal to 0 ആണ്. അതിൽ എ ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് ടു 0 ഇസ് സൈൻ കെ എൽ. സോ വെൻ സൈൻ കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, കെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സൈൻ കെ എല്ലിന് 0 ആവുന്നത് സൈനിൻ്റെ ആംഗിൾ ഏതൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സൈനിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആവുന്നത്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ. അപ്പോഴാണ് സൈൻ കെ എൽ 0 ആവുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഈസ് കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ്. ബി പാർട്ടില്ല, കോസിൻ്റെ പാർട്ട് 0 ആയിപ്പോയി. സോ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എന്നാണ്. അതിൽ നിന്നും കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. So what is the wave function? Psi is equal to a sin n pi divided by L into x. Now what is a? That is our next question. Our aim was to find the values of a and b. First we have calculated b is equal to 0 and now we are searching for the value of a. അപ്പോൾ അതിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ അല്ല കിട്ടിയത്, വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അത് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എ എന്താണെന്ന് കിട്ടണം. എന്താണ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി എ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ വി ക്യാൻ നോർമലൈസ് ദിസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക. So what is the step for normalization? Integral minus infinity to plus infinity mod psi square dx. That is integral minus infinity to plus infinity mod psi square dx equal to 1 എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം 0 മുതൽ എൽ വരെയുള്ളതാണ്. സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന ലിമിറ്റിനെ നമുക്ക് 0 to L എന്നാക്കി മാറ്റാം. So our limit can be changed to 0 to L. Then എന്താണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ? മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ സൈ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ കെ എക്സ്. സോ എ സൈൻ കെ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ അപ്ലൈ ഹിയർ. അപ്ലൈയിങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡയറക്ട്ലി. സോ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളതാണ്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ്. ഫൈനലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. And taking this L by 2 to the RHS, you will be getting A is equal to root of 2 by L. This is the result that we were searching for. What is the value of A? It is A is equal to root of 2 by L. Now the thing is over. We have found out all the terms regarding the wave function. B is equal to 0. A is root of 2 by L. And the remaining terms, everything that we have found. Thus the normalized wave function of a particle trapped in a one-dimensional box is psi is equal to root of 2 by L sin n pi x by L. Okay, so
ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒരു യൂഷ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എ ബോക്സ് അല്ല, ഫിസിക്കലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ബോക്സ് അല്ല, ഒരു ബോളല്ല. വാട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ബോക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് സീ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ മൈക്രോ വേൾഡ്. പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് √2/L sin n/x/L. ഇനി ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി എന്താണ്, ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്താണ്, ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദറ്റ് വി ക്യാൻ ഡീൽ ലേറ്റർ. സോ be practiced with the steps that we are adopted in finding the wave function, normalized wave function of a particle trapped in a one dimensional box, which is given by psi equal to √2/L sin n/x divided by L. Thank you.